Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Arsikland and to His Glorious Honourable Excellency Chaminda Pusswedilla National Theatre. The National Politician Protection Authority of Arsikland has confirmed that no politicians were hurt during this production, although we tried hard. Please welcome the ARSO, the Arsikland Symphony Orchestra, led by the Honourable Speaker, because it is important to remember that in parliamentary politics, no matter who you are, you have to dance to the Speaker's tune. And now, to sing the new national anthem of Arsikland, please welcome Dylan Manuel. We have some dues, unpaid bills and debts. The interest accrues. We have no regrets. Since our inception, we've been held hostage, dividing ourselves by religion and race. But we won't on the page. We the children of Arsikland. We love her, but we will not make a stand. We want the bridges, the ports, the roads, the harbors. Don't forget the airports, 'cause we want it all in Arsikland. We have no faults, we're not to blame. For a savior we look amongst our politicians. We have no shame. Life for our people is no pleasure cruise. Our leaders, they play, they all win the day. The people we lose. And that politicians, we've had quite a few, ensuring our nation will always be at the back of the queue. We the children of Arsikland. Our ideals are lofty, our plans are grand. Forget about the West, we'll get closer to China. No time for India, they have a chip on their shoulder about our sick land. We have let it all get out of hand. We want the sunshine, but we're in the well and we're not. All the time we complain, 'cause that's what we are good at in Arsikland.
Arsikland on the 26th October of last year. The president did something unexpected and bizarre. He fired the nation's chosen one and replaced his number 2. The nation sat with bated breath. They were stunned, it wasn't fun. Down memory lane we walked to see what was said and done. I am Robert Western thinking, welcome to my show about a country called Arsikland and songs that you all know. Who said what, who saved the day? Were they the judges on the hill? Parliamentary scenes, the backroom deals, scenes you've never seen. Carry nothing newsworthy, welcome to CNN. Since taking reins of government, over 40 months gone by, with end of term fast approaching, Trymeepala had to try. The only way to win and secure another 5-year tenure. If you're the only credible runner, you win before you run. At the end, that's what it was about. When all is said and done, everyone will soon forget the process has just begun. Your democracy must be saved. When all is said and done, your nation can be under attack, but not by bombs or guns. To save your nation from its masters, easier said than done. To save your nation from its masters, easier said than done. ඔය මැද්දට වෙලා බෙරිහන් දෙන්න නැතුව මෙහාට පොඩ්ඩක් කම් හිටන්. Yes. So Mr. Western King, I'm Sir, telling... it's Western thinking. Sorry. Western inking, Western thinking. which is what I said, Sir, my name is Western thinking. which is what I telling. Western in king. You have a khane abade, Robert. A what? I'll tell my two advisors to arrange a cleaning session. Na? Motte, tate, Sir? Merenda. Coming! එනවා සර් එනවා. This my two advisors. Oh. මේ ළඟත් තට්ට පාල. Oh. මේ අජගත් මොට්ට පාල. Oh. Western එකෙන් have a khane abade. Huh? You have a khane නෙමෙයි මේ yes abade. What is an abade? Mr. Nicky, that is an Abba day. Abba day means you have spent too much time listening to Abba music in one day. Abba day එකක්. But don't worry, we will send you for ears cleaning. Thank you. Your Excellency, now your Prime Minister, Mr. Wickrama Nikamsinghe. What was that? These two hate Nikamsinghe. Whenever you tell his name, they are like doggies.
Right. Shall we proceed, sir? No, appointment not now. I- Later. I mean, with this interview, sir. Okay. Right. Listening King. I got it right, ne? No, sir. But that's all right, sir. I don't want you to waste your time with something as trivial as that, sir. You know my motto, Listening King. Huh? Nothing is too trivial for me. You tell again slowly. It's Western thinking. Thin king. Thin king. Thin king. පොඩයින්න තින් කියන්නේ කෙට්ටු කෙට්ටු කියන්නේ රජා නෑ. හරකෝ කින් කියන්නේ රජාට හරි ඒක තමයි. සර් සුද්ද කියනවා සර් කෙට්ටු රජාලු කෙට්ටු රජා අපේ කෙට්ටු රජා What they try to say is, Robert, that I am thin king. Oh. And do you consider yourself a king? No. Not yet. සර් මට බ්‍රිලියන්ස් අයිඩියා එකක් ආවා What? සර් දැන් සුද්දා කියනවනේ සර් කෙට්ටු රජා කියලා සර් මගේ බ්‍රිලියන්ස් අයිඩියා එක තමයි සර්ව සුපර් රජෙක් කරන එක දැන් බලන්න සර් හරිද if there's a king under you යට. ඔව් ඒ කියන්නේ අපි මහරජව සර්ගේ යටින් දැම්මොත් සර් සුපර් රජා වෙනවා සර් එතකොට කෙට්ටු රජා and සුපර් රජා සුපර් කෙට්ටු රජා. අම්මා පැත්තමයි ඉතාවෝ කෙට්ටු සුපර් රජා ඕකේ ඕකේ. හරියට ඉගෙන ගන්න Sir, I wanted to ask you, with about a year left in your term, what is on your mind? For the last 4 years and the next 1 year, I am having only one thing in my mind. How to get another 5 years, Hitang. You see, Robert, for me, my legacy is important. Well, sir, you do have another year left to leave behind a fabulous legacy. Robert, a wise man once told me, Trymeepala පුතේ මේ වරෙන් දවස් 4න් ගාපු නැති පොල් උඹට එක දවසින් ගාන්න බෑ තේරුණේ අද ඵලයන් යන්න That means 4 days you didn't do Paul. 1 days you can't do. 4 days Paul. What will people remember from my presidency? I don't know what they will remember, sir, but I certainly know a few things that the public will never forget. Robert, that is good, Robert. But what will people say about me? සර් අපිට මෙතන කියන්න පුළුවන් සර් we cannot guarantee that the people will say good things or bad things but we can guarantee that the people will say things they will say a lot of things නේ sir Sir, අර නිකම්මසිංහ is calling, sir. අගමැතිතුමා මොකද මේ පාන්දර හිටන් කෝල් කරන්නේ Hello sir. මේ තාච්චියෙන් කතා කරන්නේ. පොඩි දෙයක් ඉල්ලන්න. අයියෝ එයාගේ වැඩේ ඉල්ලන එකමයිනේ අප්පා මේ ආප්පයක් පුච්චලා ෂෝකේස් එකේ දැම්මට ඔයා දඟලන්නේ හරියට ඔයා හෝටලේ හැදුවා වගේ මං ඔයාගෙන් එක ප්‍රශ්නයක් කෙලින් අහනවා මට කෙලින් උත්තරයක් දෙන්න 2020 ජනාධිපතිවරණයේ මට ඔයාගේ අලිපක්ෂ සපෝට් එක දෙනවද නැද්ද? දෙන්නේ නැහැ. අනේ මොකද්ද වික්‍රම මේ සපෝට් එකක් දෙන්නකෝ. සර් දිවුරුම් ගන්නකොට මොකද්ද කිව්වේ? ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කරනවා කියලා කිව්වා.
මගේ බලතල රටේ යහපතට පමණක් භාවිතා කරනවා කියලා මම කිව්වා. ඒව නෙමෙයි. සර්මනේ කිව්වේ දෙවනි සැරේ ඉල්ලන්නේ නෑ කියලා. මං කිව්වා හිටන්. ඔයාට ඇහුණාද? මුළු ලෝකෙටම ඇහුණා. රෙකෝඩින් තියෙනවා. මම දෙවනි සැරේ ඉල්ලන්නේ නෑ. දැන් කොහෙද ඔය කියන රෙකෝඩින් එක තියෙන්නේ? හැම තැනම ඒව ඩිලීට් කරන්න බෑ. මම දෙවනි සැරේ ඉල්ලන්නේ නෑ කියලා නේද කිව්වේ? ඔව්. දුන්නොත් බාර ගන්න නෑ කිව්වේ නෑනේ. හා? වික්‍රම මේක වාට විතරයි වික්‍රම විසඳන්න පුළුවන්. ඔයා මගෙන් එක දෙයක් ඉල්ලන්න. ඔයා මගෙන් බැගෑපත් වෙලා ඉල්ලන්න. අනේ ට්‍රයිමීපාල සර්. තව එක සැරයක් ජනාධිපතිවරණයට ඉල්ලන්න. එතකොට මට කියන්න පුළුවන් අපේ හාමුදුරුවනේ මම මේක දාලා යන්න හිටියේ. ඒත් වික්‍රම නිකංසිංහ අලි පාටිය මුළු රටම එක හඬින් කිව්වා අනේ දාලා යන්න එපා හිටන්. ඒකයි මං දෙවනි සැරේටත් ඉල්ලුවේ. ඒක නං බෑ. ඔයා මොනවා කරත් ඒක වෙන්නේ නෑ. බයි. What was all that about, sir? I have a dream. Like Dr. Martin Luther King. Not Luther King. Like our great King Pusswedilla. I have a dream, another term as president. On that I'm firm. Have you seen the wonder? Democracy on sale. You can be a suck. What? Sir? Sus. Even if you pay, I live when Sir, හිර වුණාද? Sir? Sir? I am ready. When I know the time is right for me, I live when I am ready. When I know the time is right for me, I'll plot the scheme. I have a dream. I have a dream. It's not reality to keep me the presidency. I have a dream. I want to be the president of my country. අපේ හාමුදුරනේ I have a dream to be the Lord and King of my country. I have a dream. I have a dream. I have a dream for me. දැකපු කය හොඳ වන්. කටේ මුටි දෙන්න මේ සුද්දත් ලසා කොහොමද ඉතින්?
අනේ සර්ගේ මූණේ පින් පාට මං කියන්නේ රැස් වී දෙනවා. මොකක්ද? අනේ සර් අපිට හරි අමාරුයි සර්. මේ නිකම්සිංහ හින්දා. අපි ඔක්කොම අතරල වෙලා සර් ඉන්නේ. මේ බටහිර කුමන්ත්‍රණ ගන්න නිකම්සිංහ වගේ දරවලා අපි. අනේ කම්මැලි වංශ. තොට වෙන වොලියුම් ලෙවල් එකක් නැද්ද? හැම දෙයක්ම පෙළපාලියක වගේ කෑ ගහනවා. සහෝදරුනි, ඔහොම කතා කරන්නේ අපේ රට සුද්දට පාවා දෙන බලවේග. රට බේරාගත්තු නායකයා වගේ දරවලා. හරි ඇති. පමයෝගෙන ඇති රාත්තම. තොට ඉතින් හැම දෙයක්ම මේකනේ. මචං සර් අපි ගිය සුමානේ මුගේ ගෙදර ගියා දවල් කෑමට. පොල් සම්බෝලට ලුණු මදි කියලා මෙන්න මූ පටන් ගත්තනේ. ස්වීට් උඹ පෙන්නපා. මේක කුමන්ත්‍රණයක්. දේශීය පොල් සම්බෝලෙන් නැති කරන රට බෙදන CIA බලවේග පරද්දමු. අම්මෝ බෙල්ල. සහෝදරයා, අපේ ඇඟේ පණ තියනකන් මම අර බටහිර උන්ට අපේ ආසික්ලන්තේ පොල් සම්බෝලයකටවත් අතක් තියන්න දෙන්නේ නැහැ. පිස්සක්. ඇත්තේ මේක මට පිස්සක් කියන්නේ මම පොල් සම්බෝල ඇති හිටන් Sorry sir. මොටේ තටේ ඔව් සර්. මේ අපේ මිනිස්සු ඔව් සර්. කිසිම ප්‍රමිතියක් නැතුව පදමට ලුණු ඇඹුල්වත් දාන්නේ නැතුව මේ පොල් සම්බෝල හදන එක වහාම නවත්තන්න ඕනේ. සර් අපි මේකට ගහමු ගැසට් එකක්. සර් අපේ මිනිස්සු හරි ආසයි සර් මේ ගැසට් වලට. සර් මම දැන් ගහන්නම් සර්. ගැසට් for the standardization of the පොල් සම්බෝල. සර් මේක ඓතිහාසික ගැසට් එකක් වෙන බව මට නොඅනුමානයි. අනේ මන් දන්නේ උඹලා දෙන්න ආතල් මට තනියම ගන්න බෑ. උඹලා දෙන්නම කටවාගෙන පුටුව පිටිපස්සේ ගිහලා රෙඩ් බුල් එකක් බීපන්. බලන්න. හරිද තෝතාකල් දෙදින්න මට වෙලා නැහැ මට වැඩ තියෙනවා. රෙඩ් බුල් එක බොන්න කිසි කමන්නේ. හරි බලන්න. දාපන් ඓතිහාසික ගැසට්. සර් අපි ආවේ සර්ගේ අනාගතය තහවුරු කරන්න. සර් අපිට ඒකට හොඳ ප්ලෑන්ස් එකක් තියෙනවා. සර්ගේ අපේ අනාගතය සුබ කරන්න සර් මෙන්න සර් සෑම ලිඩකටම තයි. පිළිගන්න අපේ සමදා ජනපති His Glorious Honorable Excellency Chaminda Pusswedilla. මේ මන් දන්නේ පොඩ්ඩක් තාම පොලිම් බයිනවා. පොඩ්ඩක් ෂේප් එක. සර් වාඩි වෙන්න. හරි දැන් සර් දැක්කනේ කට්ටියම නැගිටින්න. සර් දැක්කලු. අම්මේ දෙනවයි කියලා ඔහොමත් දෙනවද මේ? ඔයා ඒ කියන ඒවා ගණන් ගන්න එපා. ඔයා මං කියලා දුන්න විදිහටම ලස්සනට ට්‍රයිව් එක දැම්ම good job. My old friend, how are you? I have missed you so much. The last 4 years have been so hard. No matter where I go, what I do, I still remember the good times we had. When we were together, it was like I was made for you. But more importantly, you were made for me. I am so sorry I left you. No sir, you didn't leave me sir. I only left you sir. I am back, my precious one. We are meant to be. You touch me in places no one else can touch me. I'll be back soon, okay? Anderson, Lassa, Puta, කොහමද? පොඩි උන්දන්නේ කොහම? පොඩි මෙක්කන ක්‍රිකට් ගහන නේද පොඩ්ඩක්?
පොඩ්ඩක් මතක් කරා කියන්නේ. හරි. Trymeepala කොහොමද ඉතින්? ඉන්නවා සර් ඉන්නවා. කාලෙකින් පස්සේ හිටන්. ඒක තමයි පොඩ්ඩක් බලන්න ආවා. සර් මේ සගේ පුටුවේ පොඩ්ඩක් වාඩි වෙලා බලන්න. මට අයිති නැති පුටුවල හොරෙන් වාඩි වෙන මිනිහෙක් නෙමෙයි මම. හොරෙන් පුටුවල වාඩි වෙන්නේ නැති පුස්තලිලා සර්ට. මම මේ පුටුවේ ආපහු වාඩි වුණොත් මාව නැගිටවන්න පුළුවන් අපේ ෂැනන් රේමන්ට විතරයි. පුස්වැඩිල්ලට සාම පුටුවෙන් උස්සලා සැනන් රේමන්ට සිරේ කතාව. කවුද සර් මේ සැනන් රේමන්ට කියන මනුස්සයා වඩු බාස්කටද? මමට පෙන්නන්න වඩු බාස්කට් සිරියල්. Thank you sir. අපේ ගෙදර කැඩිච්ච පුටු දෙකක් තියෙනවා සර්. හාමිනේගේ කන්කරච්චලේ අහන් ඉන්න බෑ සර්. හාමිනේ මට කියනවා යකෝ සිරිල් තෝ මේ පුටු දෙක හැදුවේ නැත්නම් තමුසෙර FCID එකට ගිහිල්ලා මම උත්තර බඳින්න වෙයි කියලා. මට පොඩක් තදුනා සේතර මම කිව්වා යකෝ ජොතපින් තෝ හිතන්නේ FCID කියන්නේ Furniture Crimes Investigation Division එක කියලාද? දැන් අතාරපන් මගේ බෙල්ල. සර් මට මිනිහා පෙන්නන්න ඕනේ නෑ සර්. මට මේ මිනිහාගේ නම්බරේ පොඩ්ඩක් හොයාගන්න පුළුවන් නේද? නැත්නම් මම Google කරන්න සර් නම්බරේ. දැනගන්න මම මොනවා කරත් රට වෙනුවෙන්මයි කරන්නේ. අහගත්තද? අහගත්තද අපේ සර් කෑවත් බිව්වත් නිදාගත්තත් නෑවත් සිල් රෙදි බෙදුවත් අපේ සර් ටොයිලට් ගියත් අර ඊට කලින් දාසේ අතුරු පාසෙට ගස්ලම් කන්නතු අර තටමන අර කියන යනවා ඊට පස්සේ මම දොර කාඩ් ගියා ටොට අන්න එහෙම සමහර අනිත් පැත්තේ ඉඳලා මට කතා කරන්නේ ඊට පස්සේ වකිලා තමයි බලන්න බෑ අපි දෙන්නා මේ කොමල් කරමු මේ කරලා අර කළු සුද්දා සින්දුවේ කියනා වගේ සර් පුසිත් තාපෝ නෑ ඒක මේ සර් අට වෙනුවෙන් යන්න. Robert, my old friend, how are you? I am fine, sir. Bunky, come. You remember my son, Bunky? Oh, yes. Pleasure to meet you. Robert, like my good friend, JFK Kennedy once told me, you know I have a lot of good friends, Robert. Bush, Clinton, Obama. What about Trump? Is he not your friend? Robert, Trump is complicated. ට්‍රම්පර් ගැන නේද සුද්දාවේ ට්‍රම්පර්ට අපි කොච්චර කෝල් කරාද මම මගේ ෆෝන් එකෙන් ගත්තා හාමිනේගේ ෆෝන් එකෙන් ගත්තා ගෙදර ලෑන්ඩ් එකෙන් ගත්තා ඔෆිස් එකේ ලෑන්ඩ් එකෙන් ගත්තා ඔක ආන්සර් කරේ නෑ බිල කපලත් අනේ දැන් ඒ කිව්වනේ ඒක කොම්ප්ලිකේටඩ් එක නෑ ඒක කෝල් කොම්ප්ලිකේටඩ් නේ ඒක කොම්ප්ලීට්ලි ප්‍රනාන්දු අලුත් අතනයක් ඉක්මනට එන්න ලියා ගන්න කොම්ප්ලීට්ලි කේටර්ස් අලුත් කේටරින් සර්විස් එකක් ඊළඟ උත්සවයේදී කෑම ඕඩර් එක දෙන්න ඕන ලියා ගන්න නම Anyway, like my good friend JFK Kennedy once told me, don't ask. Stop it, man. Stop it. Don't ask who can do your country. You do your country yourself. මේ සර් මටත් ඔය වගේ කතා කරන්න කියා දෙන්නකො සර්. අයිෂෝ try me famous නමක් ගන්න ඌ කිව්වා කියලා කැමති දෙයක් කියන්න. සිරිල් අපි කපෙන්න ඉක්මනට 25 සර් 25 ගොඩක් තියෙනවා සර් මේ කෝටේෂන් එක සර් ජනාධිපති මාළුවෙක් ගැන සර්
මේවා යන්නේ එක. A long time ago it was the famous US president Washington who said උද්ෘත පාට ඇතුලේ කඩපන් Jujubs. ජඩ්ගේ Judge යකෝ judge. මේ ප්‍රාග් මේක ලියලා තියෙන විදිහට නෙමෙයි කියන්න ඕන බලන්න උද්ෘත පාට ඇතුලේ a judge යකෝ judge who doesn't care for a president's wish wish a wish is neither a democrat nor a republican nor an american fish ඔය වොෂින්ටන් කියන්නේ අර ට්‍රම්ප් ඉන්න තැන නේද? Ah, yes, try me. But it is also name of a person. සරේ ඇමරිකාව හුඟක් දැන් නම් කරලා තියෙන සේ ඒගොල්ලන්ගේ ජනාධිපතිවරුගේ නම නේද? JFK Airport, Hoover Dam, Disney World. එයාගේ බලන්න මේ ආසික්ලන්තේ මම පොඩි ජලාශයකට නාම පූර්වයක් දාන්න ගිහිල්ලා මේ මිනිස්සු මට බැන්න හැටි තෝගේ ඊට මෙද හැදුවේ තෝගේ සල්ලි වලින්ද හැදුවේ මේ මිනිස්සුන්ට කිසිම හැදියාවක් නැහැ හිටන් සමේ සර් ඕඩර් අපිට රණියා දෙන්න සර් Excuse me. අපිට පුළුවන්. උඹලගේ එපා මචං. සෙට වොෂින්ටන් වගේ වань ඕනේ. දෙන්න වොෂින්ටන්. කරගන්න. මට තදේනා මෙතන මෙතන හැමෝම මතක තියාගන්න මට සැමදා ජනාධිපති කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. Famous US president Walt Disney කිව්වා වගේ. My mouse my cheese කියලා. ඒ වගේම මමත් කියනවා my chair my country කියලා. ඕකම නිසා මාත් මේ දැන් කීගේ හිටියේ. දැන් මේ සර්ගේ පුටුවේ තව අවුරුදු 5ක් විතර වාඩි වෙන්න පොඩි chance එකක් ගැන හිතලා බලන්න පුළුවන්. වාඩි වෙන්න. ඕක ප්‍රශ්නේ. මගේ පුටුවේ තව අවුරුදු 5ක් ඕනේ නම් මට වෙන පුටුවක් දෙන්න පුළුවන්ද? It's time to look. Where, sir? For a number 2. But I have one, no, sir. Wickrama won't do. He'll be the end of you. If you need me, let me know. I help you out. Thank you, sir. 2020, that's what this is about. Take a chance, 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 take a chance. Can you list out your accomplishments? There's list and 10. Do a big one then. Give the nation one more chance with the Maharaja. You can dream of a second time with the Nikamsinghe. Take a chance on me. You have nothing to lose, man. Accept your dignity. Try me. Think for campaigning with me beside you smiling. I know you really want it. Yes, I really want it. On my foot where you'll be sitting, I'll be manipulating. You can be my little puppet. I'll be your little Cause you know I've got way too much ambition. Plans for our nation, for my family, who keep on getting notes, who come into the courts, evidence in a bag. Hey, Apita Matakane. Try me when you look for a number 2. Wickrama won't do. It'll be the end of you. If you need me, let me know. I help you out.
Think of 2020, that's what this is about. Kegala kiyapangan. When you list out your accomplishments and then less than 10, do a big one then. Give the nation one more chance with the Maharaja. You can dream of a second term with the Nelumala. Malaka Jaya! Spurred on by advisors from both sides, two presidents, one current and one former, prepared a plan to make the current Prime Minister the former Prime Minister and the former President the current Prime Minister. The plan seems foolproof, but Arsiklandian politics has a different kind of fool. The time is right for you to strive to keep your job till the year of 2025. You and me, let's connive. Copy me and my style. Look at how the MPs fool when I give them a flash of my smile. And it will go to trial. I know, I'm a lawyer. But we have less than 90, we need 3 plus 20. Do you know how much they will cost? I know the calculation of the MPs of our nation. Yes, I know how much they will cost. I have heard that it could be as high as 100 mil. I can take it from my till, $100 bills. If they say No, 100's way too low. My piggy bank has more. Yes, I have that door. sir has the door. මේ දොර අරලා තියන්නේ ඈ. කට්ටිය වෙන්න අතුලට මොනවද ඕනේ? සල්ලි නම් සල්ලි. මල්ලි නම් මල්ලි දෙකම තියෙනවා. what we're doing is a bit dodgy, might be viewed as behavior unconstitutionally. Monkey කියන්න monkey. I'll fix it legally. I can. I'm a lawyer. It may not be consistent with the letter and the spirit of the constitution of our nation. Long drawn out litigation. But we can try this out. Try me, the case is surely coming. Will the judges throw this case out? I don't have much of clout with the lordships of the court. Will the judges throw this case out? If they throw it and dismiss it, then we're home and dry. Don't you have allies on the court on high? You should have filled it with your friends when you had the chance. Maybe 9 or 10. You should have stacked the bench. But we have less than 90, we need 3 plus 20. Do you know how much they will cost? I don't have much of love with the lordship of the court. Will the judges throw this case out? Will the judges throw this case out? Your Excellency, as head of state, you have the option of seeking an opinion from the Supreme Court. Now, why don't you ask them? No point, Robert. They are not listening to me. They are never agree with me. I asked them 5 or 6 years. That also they said only 5. As if they are paying my salary. They are not giving me my job. I giving them their job. These people have no did good considerations. Did what? That is an Arsiklandian saying, Robert. Did good considerations. Color, guna, salakeems. They are not listening to me. Even some of my party fellows still think Pusswedilla is the president. Sometimes think I am also thinking that. Komahari, everything is not happening the way I wanted it to not happen. Excuse me, sir, but that is a double negative, sir. Mocha? Mocha?
A mocha? No, thank you, sir. I'm trying to cut down on the caffeine, but thank you very much. Yes. Now, what you just said is a double negative, sir. Then it becomes a positive. So if you're saying everything is not happening the way you want it to not happen, then everything is happening the way you want it to happen. It's... You have a kane abade, Robert. Yes, sir. Please continue, sir. Now you said double negative is positive, and you are right. Wickrama is a negative. People thinking Pusswedilla is still the president is also negative. If I make Pusswedilla the prime minister, then the Nikamsinghe negative is gone. And everybody will know that Pusswedilla is not the president because he is the prime minister. Sir, if you ask me, that is a preposterous idea. Robert! Thank you, Robert. Now you understanding me, ne? Now you know how kane abadi. ඒක නම් මිරකල් එකක් නේ. Shall we have some dinner? Why, thank you, sir. But I have some dinner plans. You have a good weekend, sir. Friday night, I have no plans. I really need to get some friends, but people hang around me only because I'm the president. අසරණ ගියා. Those butterflies are calling me. Sir, please come for a special party. We have hoppers and some music. You can have a bit of fun. Giri hodi katta sambol, and for dessert some cream bun. They even had a Dick's Joy, but at the party there were only boys. Look at the prancing queens, all are green, there are 17. Prancing queens, can't be seen, yeah, those prancing queens. I can dance, I can sing, straight and in perfect melody. See those men, I feel ashamed, watching the prancing queens. They teach me about the way I dance. At my expense, had a good laugh. I'll teach them a lesson when I have the chance. You wait or you summon Elias. I will give you nightmares. The prancing queens, all are green, there are 17. Prancing queens, can't be seen near those prancing queens. I can dance, I can sing, straight and in perfect melody. See those men, I
So දැන් මේ කරන්න ඕනේ සුටුස් ගාලා සර්. Try me, don't forget the plan. Okay. What is the plan, sir? Can you believe I lost to him? Thanks. Try me for the 100th time. Huh? Give me appointment letter, prorogue parliament, give me 2 weeks, MPs jump, done. Appointment, Hari, prorogue, correct. jumping 2-week MPs, done. දැන් මුම් පැන්නේ නැත්තොත් එහෙම. Try me. Katenda ඇතුළට. කටියෙන්ඩ. එනවා සර්. අපි සින්දුවක් කියමුද? We work all night, we work all day to pay the bills we have to pay. And still there never seems to be 100 million left for me. Oh, it is very bad. Our life is really sad, it's really sad. Very sad, 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 sad. But In our dreams we have a plan. We have to get into parliament. We wouldn't have to work no more. A little jump across the floor. If we have money, life is milk and honey in an MP's world. Money, dollar not the rupees in an MP's world. Ayo, all the things we could do if we had a lot of money. It's the MP's world. It's the MP's world. But nominations hard to get, lots of toil and lots of sweat. It's so hard. And when your name is on the list to get the votes, you must persist. Play all your cards. At election time, we will go campaigning from door to door. You can win a fortune in this game. Your life will never be the same. If we have money, life is kiri penny in an MP's world. Money, dollar not the rupee in an MP's world. Ayo, all the things we could do if we had a lot of money. It's the MP's world. It's the MP's world. Try me. දැන් ඔයා බය නැතුව අඩයක් ඉස්සරහට ගන්න බලන්න. සර් මේක සර්ගේ only chance එක සර්. දැන් බලන්න මචං. ජෝ. සර් හිතන්න අර ආලියෝ සර්ට කොච්චරක් කරදර කරනවද කියලා. Uncle, try me. අංකල් මගේ ඩැඩි මට දවසක් කිව්වා මේ ලෝකේ worst thing is not to never have the presidency. It is to lose the presidency after having it. You know what it's like to not be president? I know. I know. හරි අමාරුයි. සර්ට විතරක් අපිටත් හරි අමාරුයි සර්. මේ බටහිර කුමන්ත්‍රණයක් ඉඳලා අපිටත් හරිම අමාරුයි සර්.
You have to decide where you will be. Next year, on red carpet or paddy field. Have you asked yourself, how will people treat me? That seat is not a game. Living is not child's play. The colors of your life will be so dull and gray. So when you leave the higher seat, then reality you meet. Life when you say au revoir, redu. That's why we can't go. Try me. At Waterloo, Napoleon may have surrendered. Not me. Though I may have met my destiny in quite a similar way. The constitution that is on my shelf is always rewriting itself. Can't give up. I was defeated, but I won the war. Don't give up. You promise to rule us forevermore. Can't give up. Open your eyes and you will see. Won't give up. Know that your fate is to be with me. Whoa, 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 won't give up. We both know that I will never leave. See, try me. I was thinking. Back then, I tried to beat you, but then you were stronger. And now, my only chance seems like it's through the back door. Can't wait longer. And how could we ever refuse? We feel like we win when we lose. Can't give up. Life is pretty hard when you leave the top. Can't give up. It's crap when you end up as runner-up. Don't give up. Life is pretty hard when you leave the top. Can't give up. It's crap when you end up as runner-up. Whoa, 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 whoa. Can't give up. It's crap when you end up as runner-up. Whoa, 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 whoa. Can't give up. I'll be dead if I ended up runner-up. පින්තූරයක් ගන්න පින්තූරයක් ගන්න. Hello? Sir? 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 Megala Sudugala, why are you disturbing me? I was thinking and now it is ruined. My thought process is gone. Sir, the president has appointed another prime minister. Ha! Good one, man. The next time you try to prank me, just remember that I know the constitution inside and out. He can't appoint because I am still in the seat. And there are only 3 ways to get rid of me. A no confidence, my death, and neither of those have happened. Or you have to resign, sir. We both know that is never going to happen. Even the Grim Reaper won't be able to get that from me. Very droll, sir. But, Caesar, thou art betrayed. Pusswedilla has been appointed the new prime minister. To try me?
The last time Madam did this to me, Caesar fell. This time, Caesar shall rise. Even a creature such as Pusswedilla knows the meaning of the word gratitude. Try me. I shall teach thee the meaning of the word comeuppance. I had a strange feeling of deja vu the whole day, Meghala. This is a coup in Arsikland. Hashtag Arsik coup. Call all the alias. Of course. This time around I thought I had a clear ride. A complete 5-year term with Tryme by my side. Then on a fateful Friday night, I got a WhatsApp call. He's had a hopper and I have to take the fall. Losing the job again, now can you hear my SOS? Civil society, where are you? I may have let you down, but can you hear my SOS? People for democracy, where are you? Always getting thrown off of my seat. 5-year term, for once in my life to complete. I seem so far away from what you held so dear. Bungled spectacularly in our first 3 years. I wouldn't call it arrogance. People don't understand. I am aloof and no one really gets my plan. Losing the job again, now can you hear my SOS? Civil society, where are you? I may have let you down, but can you hear my SOS? People for democracy, where are you? Always getting thrown off of my seat. 5-year term, for once in my life to complete. Losing the job again, now can you hear my SOS? Civil society, where are you? I may have let you down, but can you hear my SOS? People for democracy, where are you? Always getting thrown off of my seat. 5-year term, for once in my life to complete. Short term, always getting thrown off of my seat. 5-year term, for once in my life to complete. We need only 23. I have spoken to a lot of MPs and everyone is just waiting to come. Well done, Bankiputa. Well done. Brilliant. Well done. බංකිපුතා මේ අපි විතරයි ඉන්නේ. ස්වීටි අංකල් කටවහ ගන්න. සර් බංකිපුතා අපි සර්ට දැන්වත් ඇත්ත කියමු. නැත්තම් මේක ඉන්ටර්නෙට් එකේ ලීක් වෙලා gossip site වල ගිහලා සර් ලොකු විනාශයක් වෙලා සර් මාව තමයි සර් victim වෙන්නේ. #tell the daddy. Tell him now. ඩැඩි MPස්ලා ක්‍රොස් කරන්න පොඩ්ඩක් showing reluctance. පොඩ්ඩක් නෙමෙයිනේ. අපි අර සුපර් ජම්පර්ට කෝල් කන්ද? අලි පාටියේ ලසන්ත පැන පැන යන නායක. ඕනේ නෑ පුතා. ඌ ඉවෙන් දන්නවා අලුත් රජයක් හැදෙන්නේ කොහෙද කියලා. මස් ඇටයක් පිටිපස්සේ යන බලු කුක්කෙක් වගේ ඌ ඉවෙන් මෙහෙට එයි. පෙන්නන්නද? හා සර්. කොහොස? 3 කොහොස? 2 where 1 Fernando. Wow.
Hi friends. Mama Ava. Super jumper, that's what people call him. One day he turns blue. Next day he turns green. Like a little rainbow ice cream. Respected and a well-known family name. You got it from your great-grandfather. As you play this political game, everyone remembers your mother. The president told you that is bringing back the king. Then you got your usual itch. So you took a cabinet position cause you want to be super rich. He is the super jumper, you can't really catch him. He can be blue or green. Red he's never been. He's like a little jumping bean. He is the super jumper, everybody wants him. Jumping to their camp. He's the jumping champ. But everybody calls him a tramp. Never got a call from any friends. Honey Gembo, enne ned. No one even cares to recommend. Then adiak perata adiak perata $100 dennaka kawurut denna the rupee you can do it US dollars denna. He is the super jumper, you can't really catch him. He can be blue or green. Red he's never been. He's like a little jumping bean. He is the super jumper, everybody wants him. Jumping to their camp. He's the jumping champ. But everybody calls him a tramp. So when a new PM takes his oath, he'll be a part of the new crew on his boat. And when the former PM holds a press briefing, he'll be there in the corner, smiling. He is the super jumper, you can really catch him. He can be blue or green. Red he's never been. Like a Mexican jumping bean. He is the super jumper, everybody wants him. Jumping to their camp. He's the jumping champ. But everybody calls him a tramp. Your Excellency, the appointment of His Glorious Honorable Excellency Pusswedilla has been met with a public outcry, with many people calling it a constitutional coup. Some even say it's like putting the fox to look after the chickens. Coup. Yes, well done, sir. The chicken's coop, yes. Not the chicken's coup. Constitutional coup. Sir, that is coup. It's coup. C-O-U-P. P at the end. Yes, sir, but the P is always silent. Yes, but when you flush, makes noise. What? Sir, not that kind of P, sir. The letter P is silent. Then my new rhyme minister.
is Pusswedilla. බෝඩ කතා හිටන්. I have given you all cabinet position. Thank you sir, thank you. මගේ මමී ඩැඩිවත් මට මෙහෙම දීලා නැහැ. Now, you must do what it takes, huh? Just to hold on to them. සවේසරේලා නෝනා කිව්වත් අතාරින්නේ නෑ. ඔව් සර් බයිර දෙයක් නැහැ සර්. ප්ලෑන් කරලා ඔක්කොම කළා. Listen to me. Don't let the speaker take a flow test to see who has the right to be PM. අපිට සෑහෙන්න මංජු පොඩ්ඩක් කටවහනවකෝ. I don't care if we're short of 10. සර් අපිට 25ක් විතර මදි. But We'll throw something at the opposition. That is our parliamentary mission. Oh, yeah. Very good, very good. Come, let's go, come. Apache, Apache, you make our dreams a reality. Apache, Apache, you make our dreams a reality. Bunky, have you got the parliamentary majority? We have majority and minority also. Minority. How many? 125. Oh, then your father will easily win the flow test. No! We don't want a flow test. But you have the numbers. Well, Daddy knows that. I know that. You know that. But they don't know. Who? The 125 MPs who are supporting you? Yes. They still don't know that they are supporting Daddy. We have hundreds of millions. Of reasons to support Daddy. No, there is only one reason to support Daddy. But we have hundreds of millions of motivational methods. Daddy. I had given you all cabinet positions. Huh? No. You should have done what it takes just to hold on to them men. You are maker. Listen to me. You let the speaker take a flow test to see who had the right to be PM. We were short of more than 10. Just throw something at the opposition. That was your parliamentary mission. Happy year to the parliament. Ayo, speaker වැඩි කෑවා. Happy year to the parliament. Ayo, speaker වැඩි කෑවා. බහුතරයක් කාටත් නැනේ. මොකටද මෙච්චර දඟලන්නේ? ආයේ parliament යන්නේ. Happy year to the parliament. ආයේ parliament යන්නේ. ප්‍රනාන්දු දෙන්න ගියා. ප්‍රනාන්දු ගෙදර කටව ආපා ප්‍රනාන්දු මේ වරේ. සයිනවා සර්. නඩ ගාපා. I am angry and mad at the things that you did. අනේ sorry sir, sorry. Sorry sir, sorry sir. You were behaving like some 14-year-old kid. You waited too long to break the microphones. Did not look strong. Just across the floor. Maybe we should have practiced more. Do your duty as a member of the house. 2 or 3 to be a lion, not a mouse, man. Happy year to the parliament. Ayo, speaker වැඩි කෑවා. Happy year to the parliament. Ayo, speaker වැඩි කෑවා. බහුතරයක් කාටත් නැනේ. මොකටද මෙච්චර දඟලන්නේ? ආයේ parliament යන්නේ. Happy year to the parliament. ආයේ
interpret as we like. ඒක තාම කියුවේ නෑ. කියවන්න. If you don't want a king, then you can take a hike. අප්පච්චි දාලා කොහෙවත් යන්නේ නෑ. මං ඉන්න මෙතනම. As for the media, they will play our cards. We are not scared. We will suddenly lose control. We'll fight with our heart and our soul. We won't let the speaker sit in his seat. Act like monkeys in the parliament beat. Apiyamu to the parliament. No, no, voting not permitted. Apiyamu to the parliament. No, no, voting not permitted. What is this constitution? What is this mad confusion? Just look around the government. Apiyamu to the parliament. Just let Apache run the government. All of Arsikland watched in horror as the parliament turned into a battleground with both sides vying for supremacy. Now, some members of parliament had a unique way of exercising their parliamentary privilege. Banki puta, please tell the daddy what I do to help the daddy. I tell to first you tell to second daddy. මට ඩැඩිලා දෙන්නේ කියලාද? නෑ. අන්න ඉවර කන්ෆියුස් කරගන්න මාවත් කන්ෆියුස් කරලා දැන් මේකත් ඉන්ටර්නෙට් එකේ ලීක් වෙලා ගොසිප් සයිට් වල ගිහලා මාව වීක් ටීම් කෙනෙක් වෙනවා. I'm an MP called Pranandu. My first name is not Johnny, it is Meriskudu. Meriskudu Pranandu. I got this name because of something that I like to do. When something makes me angry, I just lose my shit and throw Meriskudu. Loka called and said, Prananda, Ek off now, Tan, ek off. serious. ඇයි මට මේක කලින් කිව්වේ නැති ප්‍රනාන්දු? සර් ඒ කාලේ සර්ගේ මූණ බලලා ඇත්ත කියන්නේ අපි හරි බයයිනේ සර්. නංගි ඔය ජීක් ගන්න අප ජීක් ගන්න. අපි Loka called and said, ප්‍රනාන්දු, G spot on him. I'm giving you a seat in my brand new cabinet. Thank you, sir. Thank you, sir. He also said, ප්‍රනාන්දු, කන්නට පැණි දානවා වගේ sir. you'll lose it if there's no majority in parliament. A vote we can't allow, no confidence motion. Stop it. මේ ඕගොල්ලෝ පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩ කරගෙන යන්නේ මේ වෙඩින් බෑන්ඩ් එකක් වගේ බේක්ස් ගන්න හදන්න එපා ඕගොල්ලෝ. With a simple throw. There is something in the air today. Mokakunda me Pranandu. Mera tu kudu sarabadu game badu Pranandu. If you ever think that we will lose, I won't delay. Peratamayamu visikaramu Meriskudu Pranandu. Loka told me. ඇයි ප්‍රනාන්දු? Ay sir kiyan man ළඟම ඉන්නවා මං යන්නේ සර් කොහෙවත්. Media is saying you are throwing the Meriskudu. බොරු සර්. ඇයි?
I told him I'm Pranandu. Will tell the sweetie bullet to say it is something else. Will tell him to say It is only Coke and lemonade. Thank you, Madamu. there is something in the air today. Mokakngame Pranandu. Mera kukudu sarabadu game badu Pranandu. If you ever think that we will lose, I won't delay. Peratamayamu visikaramu miris kudu Pranandu. Peratamayamu visikaramu miris kudu Pranandu. Peratamayamu visikaramu miris kudu Pranandu. Pankiputta, this fellow talking as if only he did the things. Apit kala. I say Pranandu. Tamuse metara taniyama buryani kana last වෙන්න එපා ඔය හරිද? මල්ලි වෙලාවට ඇවිල්ලා. එහෙමයි. සර්. මූ අලි පාටි ඉඳලා අපිට සෑහෙන උදව් කළා සර්. සර්ට කියන්න අපේ පාර්ලිමේන්තු මහා සංග්‍රාමයට මූ කොච්චර දායක වුණාද කියලා කිව්වොත් සර් මුගේ මුළු කුස්සියම සර් පාර්ලිමේන්තුවේ සර්. සර් මූ ගෙනාව සර් වලම් පිගන් හැඳි ගෑරප්පු පොල් කටු හැඳි මූ දවසක මයික්‍රෝවේව් oven එකකුත් ගෙනාව සර් මම ඇතුළට ගන්න දුන්නේ නැහැ. උඹලා කී කට වහපන්. සර් මූට කෙලවුනේ බටර් පිහිය ගෙනාපු දවසේ සර්. සර් පවුස් මේ මල්ලිගේ ආමිනේ තාම පාන් වලට බටර් ගාන්නේ ඇගිල්ලෙන් සර්. ඔය බටර් ගාපු ඇඟිල්ල අරගෙන මමට කියනවා දෙන්නම කට වහපන්. sorry. Pranandu, you are my friend. Me too. But like famous US President Washington, who said, I cannot lie to His Glorious Honorable Excellency Chaminda Pusswedilla. So what Mr. Pachamaster is saying is he says certificate truth, sir. අනේ සර් මෙතන හිටිය සර් මං ඒ වගේ දෙයක් කිව්වේ නෑ සර්. නෑ certificate සහතික ඇත්ත. සර් මේකට මගේ ආරංචි මාර්ගවලින් ගොඩක් දැනුම් දීලා තිනවා සර් මේකට ගොඩක් අනිද්දාත් උදව් වුණා කියලා සර්. සර් මේ අපේ පැන යන නායක මන්ත්‍රීතුමා සර් කොච්චර වගකීමෙන් යාගේ කාර්යභාරය ඉෂ්ට සිද්ධ කළා කියනවා නම් සර් අපේ පැත්තට පැන්නා. එහා පැත්තට පැන්නා. ආපහු මේ පැත්තට පැන්නා. එහාට පැන්නා මෙහාට පැන්නා එහාට පැන්නා. සර් මේ අපේ පැන යන නායක නම් සර් ඒ කාලේ ඉඳලම ඔය පණින වැඩේට මාර දක්ෂයි සර්. සර්ට මතකද මූ බැන්ද දවසේ මූගේ වෙඩින් එකට අපි ඔක්කොමලා ගියා. සර් ගියේ නෑ සර් එතකොට ජනාධිපති. අපි ඔක්කොමලා ගියා සර් ඔක්කොම ලස්සන තිබ්බ මතකයි නේ වෙඩින් හෝල් එක වටේටම සර් මල් දාලා සර් ඇතුලේ සර් පුටු උඩ මල් මේස උඩ මල් වහලේ හැම තැනම මල් එල්ලලා සර් හැම තැනම මල් සර්. සර් අර වේටර් ගෙනල්ලා දෙන අර තඩි සුප් දීසිය සර් සුප් දීසිය උඩත් මලක් සර්. තමන් රත්න එක්ක ගියේ සර් ඌව දාලා යන්න බැරුව ගියා සර් ඌ ගොන් හරකාගේ සර් සුප් එක බීගෙන ගියා සර් උස්ම ගත්තෙත් නෑ සර්. ඒකේ තිබ්බ මලයි දෙහිලෙල්ලයි තූ ගිල්ලා සර්. ඊට පස්සේ සර් මං ඌට කිව්වා යකෝ රත්නේ මේ ගොඩේක් වගේ මෙතන මේ හොඳ හෝටල් වලට ඇවිල්ලා සුප් බොන්න එපා යකෝ අපිට මේ ලැජ්ජ කරන්න එනවා මුන් මේ කාලා කන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ සර් මං ඌට පුරුදු කරා සර් හරියට කොහමද සුප් එකක් මේ හොඳ හෝටලයක බොන්නේ කියලා සර්. අර මේස උඩ තිබ්බ ලුණු ගම්බිරිස් අර ඊරටු කෑලි අර මේ ඔක්කොම ටික දාලා සර් ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට කොහමද සුප් එකක් බොන්නේ කියලා මං ඌට කියලා දුන්නා සර්.
මාත් සුප් එකෙන් ටිකක් බිව්වා සර්. සුප් එක නම් මෙලෝ රහක් නෑ සර්. හරියට නිකන් වතුර වගේ. තමස මොකද මෙතන කරන්නේ? පැන යන නායක මන්ත්‍රීතුමාලා මේ ඔයා කොච්චර පැන්නද කියනවා නම් මම අන්තිමට ෆයිල් එකේ ලියාගෙන තියෙන ඔයා තාම අර පැත්තේ කියලා. continuity කතාව ඉතුරු ටික සර් මේ දැන් මුගේ වෙඩින් එක තිබ්බ හෝල් එකේ සර් අයිනේ තියනවා සර් තව චූටි හෝල් එකක් සර් ඒක සර් මේ වලීම එකක් සර් අර මුස්ලිම් කට්ටිය ප්‍රශ්නයක් නැහැ මුස්ලිම් කට්ටිය ප්‍රශ්නයක් නැහැ මතකනේ සර් ඒගොල්ලෝගේ චූටි හෝල් එකේ වලීම එකේ සර් ඒගොල්ලෝ හොඳට සතුටු වුණා සර් මුගේ වෙඩින් එක තිබ්බ ලොකු හෝල් එකේ අපි හොඳට සතුටු වුණා සර් ප්‍රාන් මතකද අර පොඩි කොල්ලේ කොටකස් මදාගෙන ඩික්ස් ජොයි එකක් ගැහුවේ අර දිස්ටින් ගාලා අපි නඩුව මතකද සර් දැන් තමයි ඉන්ටරෙස්ටිං පාර්ට් එක එන්නේ. මුගේ වෙඩින් එක මැදදී මූ පැන්නනේ සර් අර වලීම එකට. හම්බෝ සර් ඒක හිටපු අර චූටි මනමාලිගේ අතින් අල්ලන්න ගිහින් වලියක් පටන් ගත්තා අම්බේ. සර් වලීම එක වලියක් වුණා සර්. ඊට පස්සේ මම මැද පැනලා බේරන්න ගියා සර් වලිය ඊට පස්සේ කොහෙද හිටපු කාලකන්ණියෙක් කර කොනක හිටපු එකේ තඩි වටලප්පන් දීසිකින් ගැව්වා සර් මට මම වැඩ දන්නේ හින්දා බේරුණා සර් ඊට පස්සේ පාල මැද රැළ කිව්වා දැන් අති කට්ටියම විසිරන්න කියලා සර් ඊට පස්සේ කට්ටිය කූඹියාගේ විසිර ගියා සර් ඊට පස්සේ සර් මං අර කොනේ වැටිලා තිබ්බ වටලප්පන් දීසි ආරම් පැන ගත්තා සර් ඒක මාර රායනේ කට්ටිය මතකද අර කෑලි වලට කපලා තඩියේ ගාන සුදු කජු කෑලි දාලා තින්නේ අර ට්වීට් උඹට මතකද උඹ භාගයක් ගෙදරත් අරන් ගියානේ සර්ට මතකද මං අර ෆ්‍රිජ් එක ඇරලා පොඩි කප් එකක කෑලි දෙකක් සර්ට ගෙනල්ලා දුන්නා ඒක තමයි මේ Cyril? You gave me stolen watla? Sir, stolen නෙමෙයි. Temporarily borrowed. Sir, this year return කරා සර් ඊට පස්සේ රත්නෙට කියලා. අර හොදලා ගිහින් දුන්නා ඒක අර මං Red Bull එක උත් බිබී හිටියා බාගෙට බිබී හිටපු එකත් රිබන් පටියකින් ගැට ගහලා ඒකත් එක්ක ඇරියා මේ මල ඔක්කොම කෑනේ පෙරේත වගේ එක කියපන් කොහොමද 1 Don't think we stand and watch it patiently. We fought with Lord of Bravery. යකෝ බලීමගේ වෙච්ච දෙන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ වෙච්ච දේ කියපන් Fernando, you are not the only man. We contributed to the shit hitting the fans. My butter knife and my fizzy drinks. We took a chance to show how much politicians think. My aim was true. The Bible flew. It's a miracle. And then I found a microphone and broke it too. Hallelujah! Don't think we sat and watched it patiently. We fought with a lot of bravery. Behaved like pigs and we ran amok. Climbed the stairs and behind the table I found some luck. The speaker was sitting in his chair. I taught him some brand new words. Kunu harapaya.
He tried to take a vote then and there. We didn't have the numbers, but he didn't care. Called out the names and he declared that we had lost the floor test. Tell us, is that fair? We put water in his chair and took the chair somewhere. The cops inside were terrified when I took the chair. Don't think we sat and watched it patiently. Ape! Balinang Bali Mali. Don't think we sat and watched it patiently. Balinang Bali Mali. Don't think we sat and watched it patiently. Balinang Bali Mali. We take a short break now. I will see you on the other side. You are watching CNN. කවුදද උදේදලා අපිට ලයිට් ගහන්නේ? අදෝ මුළු රටටම පවර් කට් කරලා මට විතරක් ලයිට් ගන්න මම කළු ඉන්නවද? අදෝ අල්ලලා ගිහලා කතා කරලා ෆේස් ටු ෆේස් කතා කරලා ඩිස්කස් කරලා බලමු. මම දන්නවා මයිකල් පවර් කට් තමයි මුළු රටටම පවර් කට් කරන්නේ. වරෙන් පල් අන්න ඉතින් කියන්නේ. ඒකද වෙනවා කරන්න. හරි හරි. වතුර පුළුවන් නා. හම්බුණා. ලයිට් එකක් හම්බුණා මෙහෙන් යන්. හම්බෝ සාගේ සුදු මූණ. හරි සාපේ මෙහෙන් යන්. යන්. ඔය ටෝච් එකක් මත යමන්. මේ අද පැයද පැය 3ද? Welcome back to the show. La la, la la, I want you to know la la, la la, 3 men adamant la la, la la, and quite arrogant. la la, la la, The nation's adrift la la, la la, because of their rift. la la, la la, 3 men who believe that they can fix it all in the island of Arsikland. Let's go on with the show. 3 of them are fighting, 3 of them are trying to figure out what to do. The wheels seem to be falling off the plan called #Arsikland. All of them are frightened. Can they see the writing on the wall? Sorry for myself, feeling stupid, feeling small. Should I meet him or give him a phone call? Speed dial number 4. Wickrama Nikamsinghe. Speed dial number 2, President Trymeepala. P-U-S-A Pusswedilla. P silent. Suddata Pisu. Phone busy. Phone busy. Phone busy. Honourable Pusswedilla, losing the floor test today in Parliament must have been a crippling blow.
There was no test. I have lost nothing. In Arsiklandian politics, Robert, I who laughs last. Laughs longest, I know. No. I who laughs last. Sir, the saying is, he who laughs last, laughs longest. That is so silly, Robert. සිලි බෑ අනේ මන් දන්නේ සුද්ද මොනා කියනද කියලා. There is an acceptable duration for a laugh. Cyril Hinavia? Anything longer just sounds stupid. Sounds like a broken record, ne? කෝල් එකක් සිරි. Hello. You want to talk to Lokka? Who this? One son? Lokka has one son. I know he is front of me. You want to talk to him? You want to talk to the Prime Minister? I said, I'm the Kenny Kira, they are Kira, and Babu Network. Who you want to speak to? Lokka. Who you? One son, I patangat you look Yakom Matang. Lokka's one son also here. Lokka also here. Who you want to speak to? Lokka. Good job. ඊළඟට තමයි අමාරු එක එන්නේ. Who you? One son Yakom Cyril! One son who? Sir, one son mu, sir. One son me. One son you, pute. Nෑ මැටි ලේඩෝ. One son who? The Chinese ambassador. ටින් 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 ටින්. මං කියන්නද මං කියන්න. Arigato! I am Cyril Nitalama suffering. Secretary to Glorious Honorable Excellency, hold the line please. Nee, how are you? Yes, you know Cyril Omara, he doesn't understand your name and then he was like, continue. continue Continue. මං කිසිට්ටනේ. උඹලට පොඩි වැඩක් MPස්ලා 20ක් ගන්න බැරි වුණානේ. දෙනීම කෑවට ඔබිලා. ඇත්ත සර්. දුකයි සර් අපිටත් දුකයි. මේ ජාතිය නවත්තපන් ඕක. බලන්න. දැන් ඉඳන් අපේ ඩැඩිට අප්සෙට් වෙන විදියකට මුකුත් කරන්න බෑ හරිද? මගේ පුතා පොඩි චෙක් එකක් දාන්න පොඩ්ඩක්. මොකද නිකන් මේ මූණ නිකන් ජම්බු ගෙඩිය වගේ වන්නේ. පංකි පුතා මචං බ්‍රෝ ඩූඩ්. ඔයාගේ ඩැඩිට හුඟක්ම අප්සෙට් වෙන්නේ මොකද්ද දන්නවද? උඹලා ඩැඩි. ඔයාගේ ඔය ෆෝන් එකයි ට්විටර් එකයි. අනේ මචං බ්‍රෝ ඩූඩ්. ඔයාට මිනිස්සු බයින ඒවා පේන්නේ නේ. නොටිෆිකේෂන් ඔෆ් කරලා. කමන්නේ. අපි ජනාධිපතිකම් අගමැතිකම් බේරලා දෙන්න. පින් සිද්ධ වේ පුතේ තුගේ ට්විටර් එක නවත්තපන්කෝ. We tried the chili powder, coke and lemonade plot. We failed, though we tried hard and fought with all that we've got tried a lot. Empty sauce is going up, නැගලා like taking too much Viagra. Never look, බහුතරයක් නැතුව never look. Never look, මෝටරේ දාගෙන never look. Never look, ඇදගෙන never look. Never look,
අගමැති වෙන්න ගිහින් නෑවලු ඕ නෑවලු ඇමති කෙනෙක් වෙන්න ගිහින් නෑවලු අර සර් යමක් කියන දිනවා සර්ගේ පුලාගෙන මේක අහන්නම ඕනේ සර්. Your son is always on his phone, he's doing the deeds. Your son on social media needing words but mouth is full of glees. He seems to forget when he rules. He thinks that our people are fools. Never look. Banki Puta, come to the nearest. Twitter dala banki puta never look. In politics, people laugh. Never look. They will make fun of you. Porak wenna gihin eya never You look. must smile and dance. Never look. Puta ekka idala api never look. Never look. Puta hinda ape lokka never look. Oh, never look. Puta hinda ape lokka never look. කියපන් මේ බං කම්මැලි වංශ මම දැන් උදේ ඉඳලා උඹ දිහා බලන් ඉන්නේ. උඹ එක ඩාන්ස් මූව් එකක්වත් හරියට කළාද? නෑ. තෝ රට බේර ගන්න කලින් තෝ නැටුම් බල්දයක දවන්න ඕනේ. අපරාධේ අර කොරියෝ සෝහන්ගේ කාලේ මාස 3ක් කෑවා. වරින් අද මම උඹ නෝටි කෝන්ටර් එකේ පැය 3ක් හිටවනවා. බලන්න. පොල් බූරුවා. With uncertainty growing and his chosen Prime Minister unable to command the confidence of Parliament, President Trymeepala seemed to be painting himself into a corner. The two one-time friends met, with the country's destiny resting on the outcome. It is clear Pusswedilla has no majority. I do. But I don't like you anymore. අච්චා මේ අර US president's ලයිස්තුව සර්. Wickrama, a former US president, alphabetical order කියලා කියනවා. නෑ සර් ඒ ශීර්ෂ පාඨය ඒක යටින් තියෙන්නේ පළවෙනි නම. President Colorado. නෑ සර් කොලරඩෝ. එහෙම කියන්නේ. ආස්ට්‍රේලියාවේ ලියලා තියෙනවා ඔය මත් සෝරි සර් ඊළඟ පාර ලියලා කියන්න. කොලරඩෝ. විශිෂ්ට ජනාධිපතිවරයෙක්. එයාගේ නංගි කෙනෙකුත් ඔය ඇමරිකාවේ ජනාධිපති කෙනෙක් වෙලා තියෙනවා මේ ප්‍රෙසිඩන්ට් බෙවර්ලි හිල්ස් එහෙම. දැන් කොහොම හරි කොලර් අඩුවට බලවත් ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා එයාගේ එවකට හිටපු අගමැති ද කොස්තා නෑ සර් ද කොටා. කොටයි. ඔයාතර උස නැතුව ඇති. කොහොම හරි කොටා කියන දේ ඇහුවේ නෑ. එතකොට කොලර් අඩු කිව්වා. If you don't like your prime minister, you must change him කියලා. එතකොට සර්ට මතක නැද්ද ප්‍රෙසිඩන්ට් ඇට්ලෑන්ටා? එයාට කැමති නැති කෙනෙක්ව අගමැති කරේ රට ගැන හිතලා. එයා එහෙමත් කරා. ඔව් සර්. ඒක ඔක්කොමලා දන්නවා සර්. I can't believe you got him the presidency. Honestly, I never thought this would happen. Sorry. Now you don't need to keep reminding me of that. You will never become prime minister. If you push me to the wall. Your Excellency, may I interject? In politics, sir, never talk about walls. Building them, pushing them, never works out, sir. If you push me to the wall,
I will resign and go home. Where is the wall? Show me the wall. If you resign, that will be better for me than winning the presidency. Why is that, Mr. Nikamsinghe? What is better than winning the presidency? Getting it on a platter, man. You are a dictator and I will never appoint you as Prime Minister. Oh, when they were campaigning for you, you didn't have a problem with them. And now you're calling them names. And you're calling me a dictator. What about you? What about Pusswedilla? If I'm a dictator, Pusswedilla is a double dictator. Look at how you run your party. Huh? Look into my face and tell me in the eyes that you are not a dictator. Party is different, country is different. Pusswedilla is different and I am different. Mr. Nikamsinghe, is that true? Yes, really, Robert. Pusswedilla wants a dictatorship in the country and a dictatorship in his party. I want democracy for my country. And for your party? Only dictatorship works, Robert. In Arsikland, democratic political parties must be run dictatorially. It is a beautiful system. Democracy can only be delivered by autocracy. Sir, that is a paradox. That is a paradigm. Wonderful repartee, sir. Wonderful repartee, Connect. Sir, isn't that like expecting the vegetarians to handle the barbecue? That's very sexist. Sexist? Sexy? Racist. I meant to say racist. Robert, to even suggest that a vegetarian simply because of his dietary habits should be prevented from contributing at a barbecue? Shame, Robert. Shame. 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 Ping! But Megala, vegetarians shouldn't be handling the meat. Now you both are making me very hungry. I am going, Your Excellency. Agamati nati janapati, whistle ekak nati traffic police කාරයෙක් වගේ. කොච්චර පාරමෙද ඉඳලා අත වෙනුවත් කවුරුත් ගණන් ගන්නෑ. So you better change your mind. I'm still the first in line. Try me, I'm still free. Give the chair to me. If you need me, let me know. I'll be around. I can be the PM the 5th time around. When the motion is passed and there's no confidence in the PM you like, let him take a hike. Give me one more chance for your Hapalanaya. Just don't call my friends Samanalaya. Give the chair to me. That's all we ask of you, Tryme. Give the chair to me. We can do the talking, just a lot of talking. No need for any action. No need for any action. Blame it on the regime. Before we got the power, only knee-jerk reaction. Only knee-jerk reaction. But don't forget, when we campaigned for you, you promised me number 2. Yes, you did. Then you hung me out to dry, calling me a butterfly. You made me scapegoat. You still lost the floor vote. Don't take your time, try me. I'm in a bit of a hurry. I know I'm gonna get this. Yes, he's gonna get this. You really wanna hurt me. Try me, you are naughty. So let me tell you this. So let him tell Let you me tell you this. now. Insults don't hurt me now. My skin is thick enough. Yes, it is. You wanted 5 more years. I said no way, my dear, and you lost it. You're in a pile of shit. No! Please change your mind. He's the first in line. Tryme, he's still free. Give the chair to me. If you need him, let us know. He'll be around. He can be the PM the 5th time around. When the motion is passed and there's no confidence in the PM you like, then take a hike.
Let's have your holiday for 2 more years. Just don't call my friends summer liars. As the crisis dragged on, it was clear that the new cabinet in Parliament did not have a majority. President Trymeepala was desperately looking for someone from the majority party to take over. Sir, by ignoring the Speaker's advice, are you crippling one of the organs of government in Arsikland? That is what I am telling. You people want organs. Why? Why Western music influence? We are Arsikland. We should have Serpinas and Rabanes. You go with Nikamsinghe and hammer the organs. Motte? Tatte? මේ අපේ ආසික්ලන්තේ මේ බටහිර සංගීත උපකරණ හින්දා අපේ සංස්කෘතික සංගීතය විනාශ වෙනවා. අනිවාර්යෙන්. මේක වහාම නවත්තන්න ඕනේ. සර් මේ අර ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් අපොයින්ට්මන්ට් ලෙටර් එක. සර් යාර දෙන්න බෑ. I swear I never thought this would happen. Sorry. අනේ සර් ඔක දෙන්න පුළුවන් අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න MP කෙනෙකුට විතරයි. සර් බලන්න මේ පැත්තෙන් බලන්න. මේ පැත්තෙන් බලන්න සර් කැමති කවුරු ඉන්නවද කියලා. අමි නිකම්සිංහ මහත්තයාට අරන්න වෙන ඕනේ කෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන්. අමි උද ලස්සන මූණවල තියෙන උද පොල්ලු ටිකක් මැඩම්ලා දෙන්නකුත් දෙන්න. සර් බලන්න කාටද කැමති? අජිත් ලවදාසද? දෙන්න පුළුවන්. දෙන්න. අජිත් ලවදාස එන්න මෙහාට. සර් හිටන්. මං ඔයාට දුන්නොත් ගන්නවද? නෑ. මම ඉන්නේ අපේ පක්ෂ නායකයත් එක්ක සර්. මට අලිපක්ෂේ වෙන එකක් දෙන්න. දෙන්න බෑ සර්. අපි දෙන්න නිකම්සිංහ මහත්තයට විතරයි. අන්තරයි. You may have confidence of Parliament. Many times has that been shown, but my mind can't be changed, it's like a stone. I don't care what the speaker thinks or what the Hansard says. Like a spoiled brat, I will have it my own way. Listen to me, all you warriors. Anyone who wants fame, not solely to someone else. Hey, how about you? You want to be PM or you not from them, but you're a bodyguard. Hello, how do you do? Alias find the end of the rainbow with the fortune to win. It's so different from the world you're living in. Tired of him, listen to my offer and just take up the letter. Fill your name where it says Prime Minister. Listen to me, all you warriors. Anyone who wants fame, give me a man from the party, not to let anybody else to be fine. Give me a man from the party. Time is right for someone else to step up and shine. Give me a man from the party, not so let anybody else to be fine. Give me a man from the party. Time is right for someone else to step up and shine. Wickrama, Machang, we have to sort this problem out now, huh? Chaminda, thou art a dissembler. I am a man more sinned against than sinning. Sin men? Hold the line, please. Mu Shakespeare kata දානවා.
ටක් ගාලා බලවන් බරවර්ෂන් ෆයිල් එකේ. බරවර්ෂන් ෆයිල් එකේ ෂේක්ස්පියර් සෙක්ෂන් එක තියෙනවා. මේ තියෙන සෙප්පොට ඊළඟ පිටු. මේ උඩ තියෙන ගාව. නෑ බං මේක. Right. Wickrama, I have no prick. Turn the page. To spur the sides of my intent, but only vaulting ambition, Wickrama. Ignorance is a curse of God. Knowledge is the wings wherewith we fly to heaven. Right. So, utaw එකක් දැම්මනේ. පෙරාත දෙනා හොද එකක්. නාට්‍ය සෙක්ෂන් එක තියෙනවා. නාට්‍ය සෙක්ෂන් එකේ හෙල්මට් කියලා නාට්‍යයක් තියෙනවා. ඒක එක. හරි මේක. Tobe or not Tobe? That is the question, Wickrama. To be, Akko, to be. Benda bawa. යකෝ කියලා සිංහලෙනුත් තියනවද? Chaminda, put that file down. I don't have a file. Look at what I talking about. A file with changes. Are you crazy? ඒක නෙමෙයි. අපි මේකට මොකද්ද කරන්නේ? ඒක තමයි මචං. වැඩේ චොර වෙලා. මමත් මේ ට්‍රයිමීගේ බොරුවට අහු වුණා. ඉතින් ඔයා අස් වෙන්න. It is the right thing to do, machan. I know, but it is so hard, Wickrama. When you have it, to let it go is so hard. People may think I'm used to giving up power. I will never get used to it. I know, machan. I know the feeling. It is so easy for people to say give and go. None of them have had to give up Archer, have they? That's right, my friend. අපි කොච්චර පුටු සෙල්ලම් කරත් අපේ පුටු සෙල්ලම් පුටුද? Nah. My chair is very special because there is only one. Yes, that is why I also want it, Wickrama. It is the most powerful chair in Arsikland. Your earlier chair also was very nice.
take your flight. If you get caught, then you must learn to not be surprised. With your dignity completely compromised. Learn to lie like slimy lies. Think that you have them hypnotized. Sing from your hearts and let them pay the price. Lie like slimy lies. With the stalemate continuing and all three men refusing to back down, Arsikland was hurtling down the path of uncertainty. Surely, the three of you can come to an arrangement? Any arrangement will be with me as Prime Minister. Then shall we have elections and see? We had elections and so. Term is 5 years, that is final. Wickrama will never become Prime Minister. But your nation is suffering, sir. I am suffering more than them. I am also suffering, man. I am suffering as well. I am of course very happy. Because Nikamsinghe Mahatma is suffering. President Trymeepala is suffering. Sir is suffering and I am nitarama suffering. It is like we all relation like Nabayo. United by suffering. I read that. In your ivory tower, you know the taste of power. You can never say goodbye to your public lives. Till death you will never part, like having a wife. Knowing you and knowing you, your nation's always getting screwed. Knowing you and knowing you, you won't lift a finger to stop this feud. Saying this is never easy for me, but you have to go. Knowing all three of you, it's the best you can do. You've had bad days and worse days. Your nation is suffering always. It's time for you to step aside. Think of your countrymen. When people ask you why, not when. Knowing you and knowing you, your nation's always getting screwed. Knowing you and knowing you, you won't lift a finger to stop this feud. Saying this is never easy for me, but you have to go. Knowing all three of you, it's the best you can do. Knowing all three of you, it's the best you can do.
Knowing me, the best of the international community will support me. Wickrama, knowing me, the rest of the international community will support me. Knowing me, all of them will ignore me. Oh, there, sir. Where? Excuse me, sir. Sir, don't say that. You see, the British Parliament has issued a statement asking everyone to respect the Constitution. Now, everyone includes you, sir. Sir, I don't think either of them have even read the Constitution. Probably waiting for the movie with subtitles. How that, huh? හොඳයි නේද? Britain is asking us to respect the Constitution. Tryme, you call and tell them. There. Can you believe I lost to him? Thanks. Tryme, you call and tell them at least we have a constitution, men. We do. මගේ එක අහන්න එපා. We do. අපිට තියෙනවා. මාරයිනේ. A country without a constitution telling us how to respect it. Robert, Yes, sir. a famous American politician, President Alabama, said, a man without the Chinese hoe. What? A man without the Chinese hoe telling another man to eat the chopstick here. I don't follow, sir. Serious සුද්දා වගේ එන්නෙක් මන්ට. Mr. Anthony, you No. See, what the president is trying to say is, Britain asking us to respect the constitution is not fair, ne? Man without fingers telling another man how to cut the nails. Think about that. Sir, අපි යව ගත්ත සර් ලයින් එකේ. Madam, I am not happy with Britain interfering in our matters. This is internal Arsiklandian matters. First time you became Prime Minister, you were appointed, ne? Not elected, no? That is also what my fellow is saying, madam. You can't help. Hello, Hello, madam. You got the chocolates there? I am Cyril Nitarama suffering. Secretary. Pusswedilla Slackham. You hold the line, okay? I connect you to doctor. Ding, ding. Hello, madam. Yes. This is the Prime Minister speaking. No, man, the other one. Yes. Now, we're not asking you how to exit the Brexits, ne? Why are you telling us how to do things? You ask my friend, cameraman. I gave him advice on a personal level. I told him in politics it is very important to know when to enter. Atulweems. And how to exit. Skitterweems.
නැත්තං ඉතින් බබා හම්බ වෙලා තමයි වැඩේ ඉවර වෙන්නේ. Bungee humper means? Yeah, Terrace May, you want to know something? You know that fellow? Kim Jong. He has written a poem about you and sent it to that other fellow, Vladdy Puts. I got a copy of it. You want to hear it? Right. Okay, listen, okay? The seasons change, come what may. You may go or you may stay. Theresa May is acting like a fish out of the Thames. Britain messed up Brexit, but we never thought we would say that in the middle of April you would see the end of May. See the end of May. Ahunane, see the end of May. Mega se boho, padido dam tibe, tahila idina bimile. Kapapam phone nega. Pusswedilla, you have no right to be PM. For God's sakes, give and go. The president has to appoint the one with the majority. Wickrama, don't come President Kata with me. I have been president. Have you been president? No. Meghala, have you been president? No. Cyril, have you been president? No, sir. Tryme, have you been president? No, sir. In the queue, I think. අපි එක ආයෙත් ගමු. ඔයගෙන් ඉඳ ගන්න. Cyril, that's that. Cyril, have you been president? No, sir. Tryme, have you been president? Yes, sir. Wickrama, there are only 2 presidents in the room. And appointing the Prime Minister is a presidential matter. So, the 2 of us would like it very much if you left that decision to us. I know what you're trying to do. What? When you were president, you had a puppet as the PM. Now you want to be PM and make the president a puppet. Sir, he wants to make a puppet, sir. I don't want to make you a puppet. Vikram has already made you a puppet. I didn't make him a puppet. Yes, you did. No, I didn't. Yes, you did. No, I Yes, didn't. you did. Of course Yes, you I- did. Oh, I Yes, know. you did. Sir, you cannot make me a puppet, sir. Wickrama, you did not make me a puppet. I am a self-made man. I made myself a puppet. සර් කිව්වනේ අපේ සංස්කෘතික සංගීතයට අගාසිට වන්නවනේ කියලා. මට ඒකට ආව බ්‍රිලියන්ස් අයිඩියා එකක්. මම හොයාගත්තා වීණාවක්. සර් මේක ගහන්න අපි පිටුරු ටිකක් ගන්නම් හරි. තට්ටි ගන්න ගන්න. මේකෙන් ගන්න තියෙන්නේ. ගන්න. ගන්න මොනේ. පිටුරා Facebook දා ලයික් උඩා ගන්න. මොනේ ගන්න සර්. ඒක නියමයි සර්. මොනේ සෙල්ෆියා මොනේ. එලා තියෙනවා. අසලයි. දැන් මෙච්චරයි කරන්නේ බලා. සර් තවෝලද? දැන් පින්තූර දාලා මොකද? පොඩයි සර් මම අලුත් අයිඩියා එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නම්. පොඩයි සර්. Wickrama, is he actually going to play this? With him, anything is possible. හරි මේකටත් ගහමු ගැසට් එකක්. ආසික්ලන්තේ සෑම බටහිර සංගීත උපකරණයක්ම වහාම ළඟමැති පොලිස් ස්ථානයට ගෙනවිත් බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න. සර් එතකොට අපේ සංස්කෘතික සංගීතය ඉබේම බේරනවා. මේක බොහොම හොඳයි හිටන්. මට මතක් වෙනවා මගේ පළවෙනි වීණා ගුරුතුමා. කවුද සර්?
සෝමබන්දු වීරසිංහ I never expected this. Really sorry. See what you have done, Wickrama? Your 19th Amendment to the Constitution made him a puppet and he doesn't even know it. You should have called it the Keeping Pusswedilla from the Putwa Forever Amendment to the Constitution. What about your 18th Amendment? Huh? You made the whole nation a bunch of puppets. You should have called it the Keeping Pusswedilla on the Putwa Forever Amendment when you were president. I don't want to talk about things I did as president. That ship it sailed away on that January day. In August of that year, I won myself the right to rule. It was supposed to be a 5-year term for me. The winner takes it all. The loser has to fall. But with this try me is the winner, me, oh me. Next time that I rule, I'll give you everything. I won't tender to resist. no corruption, I'll insist. Be a friend to all the world. Won't take instructions from Beijing. Are we selfish fools? Just fighting for the right. All of us may throw the dice, playing for our nation's lives. The things we do and say affects them every day. The winner takes it all. The loser has to fall. But with this try me is the winner, me, oh me. The winner takes it all. With the crisis reaching unprecedented levels, public sentiments turned against the instigators of #ArsikCoop. President Trymeepala was on his way to setting yet another record, that of being the most unpopular Arsiklandian. තවුසලා දෙන්න මාව කෑවවුයි. මෙනිව් PM ප්‍රොජෙක්ට් එක හින්දා රට්ටු මට බනිනවා. අයියෝ සෝය රට්ටු බයිනේව ගණන් ගන්න යන්න එපා ප්ලීස්. අපේ උනුත් අනුන්ගේ ඇද හොයන්න දන්නේම නැති જાතියක් මිස. අපේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ෆුල් සක්සස් කියලා ඔක්කොටම තේරෙනවා. පුස්වෙඩිල්ල නෝන්ඩි උනා නිකම්සිංහ ගෙදර ගියා. නෑ බොල. උතාම ගිහිල්ලා නෑ.
උතාම පොල්ගස් මන්දිරේ හිටන්. තමුසෙලා දෙන්නා මට මේ ඇඩ්වයිස් දෙන්නේ මගේ අනාගතය ගැන හිතලද? සර්ගේ අනාගතය ගැන මම උදේ හවා කල්පනා කරනවානේ සර්. සර් මේ දැනුත් අපි මේ දැනුත් කල්පනා කරගෙන හිටියේ සර්ගේ අනාගතය ගැන තමයි සර්. ඔව් මොනවද මේ කියන්නේ? එහෙනම් කියන්න බලන්න. කොහොමද මගේ අනාගතය සුබයි? සර් ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඔව් සර්. good question එකක්. very good. සර් අපිට ඉතා වගකීමෙන් කියන්න පුළුවන් සර්. සර්ගේ අනාගතය සුබද නැද්ද කියලා කියන්න අමාරුයි. නමුත් අපිට ෂුවර් කරලා කියන්න පුළුවන් සර්ට අනාගතයක් තියෙනවා. ඔව් සර්. Sir, the future is coming. සර් තේරුම් ගන්න නැත්තේ ඇයි සර්? සර් අපි වගේ දක්ෂ නුවණක්කාර ජනාධිපති උපදේශකවරු සර්ගේ වටේ රැස් වෙලා ඉන්න එකෙන් මේ මුළු ලෝකෙටම දැනගන්න පුළුවන් සර්ට තියෙන අති විශිෂ්ට නුවණ සර්. So, you know, a very famous US president, අපේ මේ Kentucky මහත්තයා කිව්වා. A president's wisdom is shown by the people closest to him. අපි වගේ සර්. මැටි හරක් හින්දා අගමැති පුටුව හිස්. Sir, brilliant idea කරනවා. මොකද්ද? What is this coming putai? So why don't you resign as president and appoint yourself as prime minister? Sure. Hold on, you are coming. No, sir, you don't resign as president, but still you appoint yourself as prime minister. So එතකොට සර් president and prime minister both one man. කොහොමද ඒක? බෝරුවා. ඔව් සර්. ඒක කරන්න බෑ. මං ඊයේ චෙක් කළේ. මේ අගමැතිකම giving man no take. Taking man no give. ඒ කිව්වේ සර්. ඔය දුන්නේ කාට ගන්නත් බෑ. ගන්න කාට දෙන්නත් බෑ. තාත්තේ මොඩ ප්‍රශ්න අහන්න එපාද? sorry sir. සර් ඒක නෙමෙයි මේ අපි මේ ඉන්න සිටුේෂන් එක ගැන පරණ කියමනක් තියෙනවා සර්. තමා හදපු ඇඳේ තමාම වැතිරිලා බොරු කිව යුතුයි. ඔව් සර්. අධ්‍යක්ෂ ඔය කිව්වේ. ඒ කියන්නේ සර්, if you make your bed you must lie in it. ලනු කාලා රැවටිලා මම ඉන්නේ දැන් ෆුල් නෝන්ඩි වෙලා වික්‍රම හින්දයි මං ඉන්නේ ඇඩ්‍රස් නැති වෙලා සුළු දේවල් ගැන හිතලා ප්‍රසියර් විසි කලාම මගේ මල පැනලා ගුවන් යානයේ බිස්නස් ක්ලාස් එකේ මුන් මට රස නැති කජු දීලා මුළු රටම බනින්නේ මටයි මෝඩයාව නසන්නේ ඌගේ කාටයි අයියෝ ඇයි මං මේ වගේ ඇදගෙන නැවේ මම කැමතිම වචනේ හිටන් සර් හිටපු මං එහෙම කියන උගල ගණන් ගන්න බෑ. මල්ලි ඔයා ගන්න. මල්ලි ගන්නකෝ. දැන් හිටන් නෙමෙයි ගෙදරට පලයන් අයියෝ මං තව ෆ්‍රයිඩේ ස්පෙෂල් එකක් දෙන්න ලනු කාලා රැවටෙන්නේ සර් විතරද සර්? What about both prime ministers? ලොකුම ලනුව කෑවේ අර පුස්වෙඩිල්ල යානේ. He got another disaster.
ලනු කාලා රැවටේලා කුල්පි චංගීලා නම්ව හෙම්බත් වීලා පාලිමන්ට් යන්න බෑ බහුතරයක් වත් නෑ මේ ඉන්නේ මගේ ලනු කාලා ජනපති කෙනෙක් නෙමේ බලයට කොච්චර කෑදරනේ ඇයි මෙහෙමත් මගේ ලනු කන්නේ අම්මෝ සර් බ්‍රිලියන්ස් අයිඩියා එකක් ආවා සර් මේකලා ෂුවර් ෂොට් එකක් අපි නිකම්සිංහ විතරක් නෙවෙයි මුළු පාර්ලිමේන්තුවම ගෙදර හරිමු The fascinating chapter in one of the oldest democracies in Asia then took a dramatic turn. The president dissolved parliament and announced elections, and the Aliyas went to court. The highest court in the nation now has the task of writing its ending. හැබැයි සර් එක දෙයක් කියන්න ඕනේ. Sir, no matter what, we have given you a legacy, sir. Which is? Why sir, you are the only president in the whole world. හොඳයි නේ. Sir, මගේ ඉවර නෑ තව පොඩ්ඩක් තියෙනවා ඒක. So you are the only president in the whole world to have had 2 prime ministers and 2 cabinets, and then no prime ministers and no cabinets. And now no government also. But sir, who else has been able to say that? They are right, sir. That is something no one can take away from you, sir. You will be happy, Robert. I took your advice on the double negative. Wickrama always negative. Pusswedilla now become negative. 2 negatives and I am positive. I don't follow, sir. Now when it comes to the next presidential elections, මේ හාදයට දුවන්න බෑ. මේ හාදයට දිනන්න බෑ. 2 negatives and I am positive. මට දුවන්නත් පුළුවන්. මට දිනන්නත් පුළුවන්. At this point, it was clear that every politician involved in the process was jostling themselves to the best possible position. How they can turn this scenario into a positive for their personal political future? Western thinking, in politics, there are 3 things. There is learning, there is knowledge, and there is wisdom. Vesta, 3 different things. You see, when the shit is hitting the fans, Politicians with learning will switch the fan off. Politicians with knowledge will have an umbrella. and politicians with wisdom will convince everyone that the shit is good for them. And take credit for it hitting the fans. At the end of your lives, when you sit down and do some thinking, what have you done? What is your legacy? For 20 years, you have each had your share of ruling. Will you be revered in history? Did I lose the plot? Did I use my power? Wisely and with grit and fortitude. Did
Did I make my country just a little better? Or did it just get screwed? History will she be kind to me? Will you reflect in retrospect? Was I correct? History will she be kind to me? Was my enduring legacy A nation hurt and badly bleeding, a sinking feeling. History will not be kind to me. Way past our 70s, we'll still be at the table. The rest of the country, they're barely again by. We won't admit that we're clearly not able, and we turn the blind eye. What happened to the wonderful vision? The things that we wanted to achieve. Well, some of that we did, but most we didn't. And why I just don't know. Will she be kind to me? Will you reflect in retrospect? Was I correct? Will she be kind to me? What is my enduring legacy? A nation hurt and badly bleeding, a sinking feeling. History will not be kind to me. What's my enduring legacy? History will not be kind. In the face of a landmark verdict by the country's highest court, Arsikland's crisis reaches its end. I have decided to do the right thing. And with a heavy heart, I resign as Prime Minister. I also have decided to do the right thing. And like President Atlanta did, appointment Wickrama Nikamsinghe as the Prime Minister. We both did the right thing. When it was the only thing you could do. Robert, that is what we call a win-win in politics. When the right thing to do is also the only thing you can do. It is a double positive, Robert. And we have a negative. Your new Prime Minister, Wickrama Nikamsinghe. Mr. Nikamsinghe, congratulations. A record 5th time as PM. Not bad for someone whom everyone thought can't win an election. I may not know how to run the race, but I certainly know how to cross the finish line. නායකතුමා අපි වගේ තරුණ කට්ටියටත් රේස් එක දුවන්න chance එකක් දුන්නොත් හොඳයි නේද? Yes, I am fully committed to that. But Labda sir, the concept of youth itself is an abstract, subjective construct merely designed to draw simple comparison between the ages of two people. If a 60-year-old might see a 30-year-old as a youth, might not a 70-year-old see a 40-year-old as a juvenile, and might not a 110-year-old see an 80-year-old as a fledgling.
පුස්වෙඩිල්ල සර්. වික්‍රමයා කැබිනට් මීටින් වලත් ඕකම කරනවා හිටන්. සර්වත් හම්බෙන්න ගියේ නැති රැජින හම්බ වුණේ මම. මූ කතා කරන්නේ හරියට මූ රැජිනත් එක්ක මොන්ටිසෝරි ගියා වගේනේ. රයිමේ ඔයා තාම බරවචන ෆයිල් එකක් හදාගත්තේ නෑ වගේ. නෑනේ සර්. සිරිල්. දැන්වත් අපේ එකේ කොපියක් දෙන්න මෙයාට. ආවත් දෙන්න සර්. මට හරියි සර්. අප්ඩේට් එක කළා සර්ගේ පර්වතයක් වගේ පිස්තෝලේ ඉනේ ගහගෙන ඉන්න පාල. ඔයාට මොනවද කරන්නේ අපේ සර්ගේ පිටුව බේරගන්න පාල. මේ පිස්තෝලේ තියෙන්නේ දේශපාලන ප්‍රශ්න නන්නයි. පුටුයි බේරන්න නෙමෙයි. සර්ගේ ජීවිතේ බේරන්න. සර්ගේ ජීවිතේ අපේ ඔක්කොම තියෙන පෙප්පි කියලා It is all in the chair. අපේ රට බේරගන්න සර් විතරයි. පුටුවක් නැතුව රට බේරගන්න කොහොමද කාලේ? පුටුවක් නැත්තම් මම වගේ හිටගෙන බේරන්න. ඔයාගේ ස්ටේට්මන්ට් එකට මට පිළිතුරක් නැහැ. මගේ දුක ඔයාට තේරෙන්නේ නැහැ පාල්. මට කවුරුත් නැහැ. මගේ සෙක්ටරේ යන්නේ. ඌත් නැහැ. අවුරුදු 4කට ඉස්සෙල්ලා ඌ කිව්වා ගමට ගිහින් සිල් රෙදි ටිකක් බෙදලා එන්නම් කියලා. තාම ආවේ නැහැ. මගේ තනියට කවුරුත් නැහැ. කමක් නැහැ. I'm fine. කමක් නැහැ. ඔයා හිටගෙන පුටු බේරන්නකෝ. අපි හිටගෙන පුටු බේරමු. ඔක්කොම හිටගෙන කරමු. වැඩිපුර ගස්ලමු ටිකක් එහෙම කණ්ඩ වෙයි ඉතින්. සිරිල්. What have I told you about the cook and the titties? Say if the cook has a chance, then the titties also have a chance. කොකාට වාරයක් තිබ්බොත් තිත්තයටත් වාරයක් එනවා. Sir, you're welcome to propagate whatever hypothesis you may consider expedient. ඇයි සිරිල්? මං හිතන්නේ මූමුගේ තාත්තගේ බරවතන පොත කියලා. Anyway, I don't think anyone will consider a 70-year-old as you to be a youth. Have you no friends from Malaysia? They are saying the country needs a youthful prime minister like me. No, sir. No one is saying that, sir. Super loser, that's what people call you. Can only be number 2. A number 1 who's green. That is our common dream. But your execution has been crappy. I am sure that you will agree. You've been undermined by your crew. Some will say that
that this coup was your doing. It was the things you didn't do. Now the nation knows the fact that I can speak in English too. I'm not a super loser. I can lead the party. I can be number one. Like media's chosen one. The media will put me on the throne. I'm not a super loser. The media, they love me like a puppet on string. Will I be dancing when they sing? You'll see when I become the king. Security, come karu. Security, come karu. Security. My father reached the top, he was a saint. I'm not talking about the schooling, but I'm in a slightly different bed. With the media, I'll be to the old boys network, always loyal, faithful to my employer. This day, I can say I also went to Royal. Which gave us a super loser. Yes, he led the party for 20 years plus. Remember your school motto. You didn't learn it part right now. I'm not a super loser, I am a survivor. Learn this one from me. Friends can stay or leave. No permanent enemies. So make your bed, but be aware there'll be plenty of people creeping in and out of there. And when you climb the highest peak, cut your strings the day you become king. Be a super loser like this person next to me. Learn this one from me. Friends can stay or leave. No permanent enemies. Be a super loser like this person next to me. Learn this one from me. Friends can stay or leave. No permanent enemies. At this point, I had to ask the new Arsikland Prime Minister a pertinent question. Mr. Nikamsinghe, surely in Arsikland politics, you must have some permanent enemies. I mean, like the racists, the sexist, the corrupt, and the big deal-seeking kingmakers. All of them must be permanent enemies of all of you. Yes, they should. But as my friend Pusswedilla would say, no one is racist. And as President Trymeepala would say, no one is sexy. Thanks. Sorry. Right. And what would you say, sir? No one is corrupt. And I would say there are no big deal seeking kingmakers in this country. Well, sir, there's a lot of hope in the country that you will use the remainder of your term to fulfill the promise of the Yahapalne government. Yes, we will appoint a committee to look into that. Yeah? There is also hope in your party that there will be reforms. Robert, you will be happy to note that I have right this minute appointed a committee. Perish the thought, Robert. Not just any committee. I have appointed a permanent committee to look into it. Do you want to leave behind a strong, vibrant party full of youthful politicians? Definitely. Look, here is the report the committee I just appointed has submitted. Committee says I must leave behind a strong, vibrant, youthful party when I leave. Committee says when I leave. When? When what?
When will you leave, sir? Robert, question is not when. Question is why. Learn one thing from your Uncle Nicky. Say goodbye gracefully. Come on, Nikamsinghe. For time 3 AM you have been. They didn't last very long and ended in a fit. This is your 5th, can you comprehend? From your high horse, can you at least now descend? Our nation was alive, your body might cry. I teach you one word or two, teach us to ජීන් නෙමේ යකෝ ග ආයෙත් කරපයි ලිස්සන්න බෑ වෙයි. Goodbye. from my Uncle Dicky. Say goodbye gracefully. What will happen to the Ali party? What will they do? Will they be victorious without me? But please don't fix on us your little puppet strings. Take up the hobby. Don't rule by proxy. Our house is a mess. You go home and rest. Hand over the key. Things will happen in a party. That's how it's always been. Leaders have come and gone since we started. That's how it's always been. Everyone in politics is replaceable. The truth can be quite painful. No one in politics is indispensable. The truth can be quite painful. I learned one thing from my Uncle Dicky. I will leave when I'm 83. With the crisis over, the politicians got together to send the nation a unified message. Across the land, a flame of hope is being slowly fanned. It can turn into a fire if the people of our nation can just smile. But here we go again, we know the start, we know the end. Masters of this game, we've done it all before and now we're back to get some more. We'll put out that flame. Voulez-vous? Do you want your country to be very better? Then we have just one request. Voulez-vous?
show yourself in all the ring. That your duty you have done. Once in 5 years there was first crown you won. You were so fortunate for us to participate. Now you know the game. Keep your eyes on the ball or Arsikland will take the ball. You're the keepers of the stage. Do you want the power of every single voter to be felt in Parliament? Do you want your country to be the best you can? And there's something you must do. And that is the end of hashtag #AskCoop. And that's all for my show. I would like to leave you with this thought. In politics, what can you do on the day the vote is held? Do your bit before the ballot papers sent off for the print. The choices that you make depend on the options that they give. They control the options and your choices. That's how it is done. That is how democracy works in your sick land. If the options that you get are good, your choices will be too. To give a chance to the good and clean seems impossible to do. To give a chance to the good and clean seems impossible to do. Ladies and gentlemen, thank you very much for watching. Thank you for watching. You're nothing special. In fact, you're all kind of lame. Your policies are alike, but you have different colors and names. Everything that happened in the last few months have shown. To see through your deceit, your nation has grown. We are in a quagmire. Isn't it time you three retired
So we say thank you for the crisis, a mess you created. Thanks for all the trouble aggravated. We can live without you, we say in all honesty. What would life be when we say goodbye to you three? So we say thank you for the crisis in our democracy. For so many years, have you ever stopped to reflect? Stayed past your time, and we simply lost all respect. Favors for your friends, nations at a dead end. We know that on you we simply can't depend. We hope that you know. For your nation's sake, it's time to go home. So we say thank you for the crisis, the mess you created. Thanks for all the trouble aggravated. We can live without you, we say in all honesty. What would life be when we say goodbye to you three? So we say thank you for the crisis in our democracy. So we say thank you for the crisis in our democracy. Pusswedilla sir. මේ තාමත් බටහිර තාලනේ හිටන්. පොඩ්ඩයි මේක හදන්න උනා. Excuse me. අපේ ප්‍රෙසිඩන්ට් මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් sensitive. හරිද? අපි ගාමුද අර 686 මල්ලි දන්නවනේ 5 6 7 right. ඔය දෙන්නේ ඔක්කොම දෙන්න right okay. මේ ඔක්කොම දන්නව හරිද? ප්‍රනාදු. වේටේ. right. Saving beauty, you so and we
කට්ටිය ගියානේ සර් පොඩ වෙලා ගියානේ ඒක තමයි. සර් දැන් සර්ට මේ ආයේ ලොකු පුටුවට ඉල්ලන්න බැරි හින්දා සර් සර්ට කැමති එක්කෙනෙක් ওই පුටුවේ වාඩි කරවන්න සර්. හැබැයි සර් ප්ලීස් සර් සර්ගේ හාමිනේව නම් ඒ පුටුවේ ඉඳවන්න එපා සර්. ඇයි බැරි? සර් මගේ හාමිනේ කියනවා සර් සර්ගේ හාමිනේ ලොක්කා වුණොත් සිරිල්ගේ හාමිනේ ලොක්කාගේ සෙක්කායනා කියලා. සර් හාමිනේලා පැත්තකින් තියලා වෙන ඕනෑකෙක් ඔය පුටුවේ වාඩි කරවන්න. ආවද දාන්නේ සිරිල්? සර් සර්ගේ මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවනේ ඇමරිකාවේ. Pala, what? Cyril, sir. Now that is not a bad idea. Sir, it's a එක කුසේ උපන් මල්ලි වුණත් සර් පරිස්සමින් වාඩි කරවන්න සර්. Hey, Cyril, he's my Malli. Sir, I know sir, but නිකම්සිංහ මහත්තයා ඉගෙන ගත්ත පාඩමෙන් සර් ඉගෙන ගන්න සර්. මොකද්ද ඒ? සර් ලොකු පුටුව ගන්නකොට කියන දේවලුයි. ලොකු පුටුවේ ඉන්නකොට කරන දේවලුයි is like sir මේ නිකන් talking the cheese වගේ sir. Cyril, chalk and cheese are වෙනස්. චෝක ඒක තමයි. සර් මම්මගේ හාමිනේව බැඳා වගේ දෙයක් නම් සිද්ධ වෙන්න ඉඩ තියන්න එපා සර්. මොකද ඒ? සර් මම්මගේ හාමිනේව බදින්න කලින් හාමිනේ හරියට නිකන් ජූලියට් වගේ. ඇත්ත. බැඳාට පස්සේ ජූලියට් සීසර් වුණා. Cyril, family rule is best kept with the close family. Close family. And nothing is closer than the harmony. Son men. Son. Oh. In 2020, who I nominate for presidency and who I want to win the presidency doesn't have to be the same person. What matters is who is going to make it better for me and my son. And of course the country. The country. But Cyril, sir, I only hope those alias don't use their brains and nominate the only person who can defeat my Malli and probably me. So, kawuda say? Ara inne karu කතානායකතුමා. කතානායකතුමනි අපිත් එක්ක පොඩ්ඩක් එන්න පුළුවන්ද මේ පොඩි කතාවක් තියෙන අපිට ඔබතුමත් එක්ක එන්න. We have some dues, unpaid bills and debts. The interest accrues. We have no regrets. Since our inception, we've been held hostage, dividing ourselves by religion and